Hello everyone, and today I'm going to the school, Israeli school, for celebrating family holiday. This is Israeli school. Bet Sefer. In Hebrew we call it Bet Sefer. Bet it's house, Sefer it's book. House of book, Bet Sefer. Students. Very nice picnic. הכתוב את הכוי, בסדר, כי בראש שתות חושש, הכוי, это гифсанит. Гифсанит, да. Это почему гевес, это лаван, как гевес. Гевес это есть באדמה. Адама. Это почему это гифсанит. Это נורית. это ניקיון. Now we go in different classrooms, and in every classroom some kind of master class, and it's like team building, family team building, very nice competitions. Follow me. First our handmade things. Here we have some kind of tasks, mathematic tasks, and we with my mother don't understand nothing. So this is not for us, not for our brains. And so we probably go to another classroom. We are not professors of mathematics. It's too difficult for us. Cute. שתיתם קפה איתנו. אז לפני שנמשיך, תודה ענקית למאסטרו מורן ביטון, שהובילה, שהפיקה, שבדיוק כמו סולם יעקב, הרגליים על הקרקע והראש בשמיים, ודאגה, ובאמת מגיע לה שאפו ענק. ועכשיו לחלק האחרון. ואת החלק האחרון נתחיל מיד. אם יש במיתרים, הם מתנגנים ברטט.